friends from media present here. First of all, very good morning. We have gathered here to announce the schedule for the Karnataka election and the by-elections. You may recall that after the successful and peaceful conduct of elections in the three states of the Northeast, just early this year, it is now time to move to the southern part of the country. What a stark difference in terms of geography, culture, and varied challenges that we have in two different sets of states where we are doing the elections. The challenges in Northeast were very different than what we have in Karnataka. But what remains consistent and constant is our commitment to deliver a free, fair, transparent, and inducement-free election. So be it Northeast, South, across the length and breadth of the country, we are committed to do it. And you may recall that the challenges in the recently held elections were more in terms of controlling the violence, handling the tough topography, making the logistical arrangements, making machines move, the electoral machinery move, whereas in Karnataka, the challenges are of different nature, which I will elaborate. Well, you eagerly must be waiting for the schedule straightway, but just give me 15 minutes, 10 to 15 minutes to tell you the basics profiling. The term of Karnataka Legislative Assembly is till 24th of May 2023. So we have to complete the entire process before that. There are 224 assembly constituencies, of which 36 are reserved for the SCs and 15 are reserved for the STs. Let me just also tell you the electors' profile in the state, because a healthy electoral roll is a prerequisite and a foundation for any election activity and an exercise. Total electors in the states are 5.21 crores, of which male electors are 2.62 and female electors are around 2.59, almost equal. And during the SSR exercise which we completed, the Commission laid special emphasis on the, as I have been repeatedly saying, on the inclusive part of the electoral roll and also the human part of the electoral roll. What does it entail? It means we laid special emphasis on registration of new age voters between 18 to 19 years, women, transgenders, persons with disabilities, and also in Karnataka on the particularly vulnerable tribal groups, who are the disadvantaged groups. If you look at any human development indices, the particularly vulnerable tribal groups are the one who are at the lowest of the ladder. So we said we'll have a special outreach. I'll touch on that in one of the slides. The role gender ratio in the state stands at 988, which is very healthy. And the copies of the electoral rolls, including the process by which it was prepared, have all been shared with the political parties. And the involvement was at every stage. So friends, senior citizens and PWDs, as we have been putting a special emphasis on this part, and it's important in case of Karnataka because it will happen first time in Karnataka. The total number of 80 plus electors is 12.15 lakhs. So you would see that it's an increase of 32% from the 2018, and they also includes 16,976 proud electors who are 100 plus. We'll be having a special outreach for all of them. The persons with disabilities, as you would see, a sharp increase because of our focus, has increased to 5.55 lakhs. This is an increase of close to 150% over 2018. And you may ask me how it has happened. It's the social justice departments of the states give scholarships to various persons with disabilities. We also collected data from them so that, we can have an outreach. We can go to their houses and have a special outreach to persuade them, to facilitate them to become our voters. And this is the result of that.
and through your medium we would like to welcome them, pay our gratitudes to all the senior citizens and the persons with disabilities, transgenders, to please come and participate with all vigor in the election, and we are having a special attempt for that, which includes that for the first time this facility for voting from home would be available in Karnataka to the 80 plus voters and also to the persons with disabilities. It has been a very successful and very reassuring and very happy experience for all of us in the Commission. To just report through you, in recently 5 state elections which we have had recently, Himachal, Gujarat, Tripura, Meghalaya and Nagaland, over 73,200 persons with disabilities and 80 plus senior citizens, we have been able to go to their house and take their votes. I mean, for one vote, 3 to 4 persons go. All the political parties are informed, it's videographed so that secrecy is not compromised. But it is worth the effort. It puts a pressure on the administration, on the already strained administration during the elections. But फिर भी इसमें जाना, वोट को लेना घर से सीनियर सिटीजन्स और पीडब्ल्यूडीज का एक बहुत ही सुखद अनुभूति है और इसको हम आने वाले इलेक्शंस में और इसमें लगातार सुदृढ़ करते रहेंगे. So coming to the inclusive elections and connecting with the youth, which is very critical in case of all the elections, but more so in Karnataka and in terms of youth and urban. I'll tell you how. So the first time voters in Karnataka, because of our special effort as I just mentioned, has increased from 18 to 19 by 9.17 lakhs. And the young electors gender ratio, which was low at 720, has increased to 820. It's a jump of 100%. So means we have been able to get more and more girls in the age of 18 to 19 registered in our electoral rolls. So it's far more gender sensitive now. And all young voters who are turning 18 years by 1st of April 2023 will be able to vote in this forthcoming election. So this again आपके माध्यम से मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ. कमीशन के एफर्ट से 4 क्वालिफाइंग डेट्स का अमेंडमेंट लॉ में हुआ था कि हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट. तो हमने एडवांस में एप्लीकेशन जो लेने का प्रोसेस शुरू किया, उसमें 1 अप्रैल को जो लोग 18 ईयर्स के होने वाले हैं उनकी पिटीशन हमारे पास पहले से आके रखी हैं और वो भी लोग 41,000 ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन अमेंडमेंट वुड बी एबल टू कास्ट देयर वोट. अदरवाइज दे वुड हैव टू वेट, they would have waited for the next year 1st of January to become eligible. So this is the power of that amendment which we have just wanted to tell you. And youth participation in the electoral process, as you know, brings in the required energy and rhythm, yielding to a more vibrant and argumentative electoral process, participative electoral process, which is again a very healthy sign for the democracy. And as our National Voters Day theme was, there is nothing like voting. So this is what we are popularizing amongst the youth, and through you also requesting that when we have taken so much of effort to make them voters, let them also respond by coming to the polling stations on the date which we'll announce now. Coming to the particularly vulnerable tribal groups, as are again a human face and an inclusive agenda for the electoral rolls. The purity and the inclusiveness and the health of electoral rolls is one of the focus of the Commission, more so this year. So there are 2 PVTGs in Karnataka, Jhenukurba and Koraga tribes. And the total population is 46,852 and 18 plus is 30,507. And you would be happy to know that we have been able to enroll 100%. Primitive, these 2 PVTGs. और इनके लिए 40 एथनिक बूथ भी हम बना रहे हैं ताकि
वो अपने वैल्यू में, अपने तरीके से they feel happy participating in our elections. Similarly for transgenders, total transgenders in the state as per the records of the department concerned is 42,756, and we have been able to enroll through our outreach in our process 41,312, which is again almost complete. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में एज ट्रांसजेंडर मार्क नहीं कराना चाहते. हमारी उनसे अपील है कि अगर ऐसे कुछ लोग छूट गए तो जिस फॉर्म में, जिस सेंसिटिविटीज के साथ वो अपने आप को अटैच मार्क कराना चाहते हैं, हम उसमें एक कदम उनसे आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे और उनको ऐड करेंगे. नाउ आफ्टर वोटर्स टू गिव यू ए फील एंड ए ओवरव्यू ऑफ द पोलिंग स्टेशंस. There are 58,282 polling stations in the state of Karnataka, of which 20,866 are urban. And I'll tell you what special efforts are required for these urban area polling stations. Average electors per polling stations comes to 883, and we'll be doing as usual the 50% webcasting, which comes to 29,140. On all these sensitive booths which have been identified, we take 4-5 measures. Either there would be a CAPF, or there would be webcasting, or there would be a micro observer. It's a combination, and cumulatively, through a combination of all of this, we tend to put more vigor and vigil on the sensitive booths. For enhanced voter experience, how do we ensure that voters feel happy, want to come to the booth and take part in the festival of democracy? There would be close to 1,320 polling stations which would be managed exclusively by the women. ये भी उनके हर इलेक्शन में हम कर रहे हैं, उनके एक एम्पावरमेंट का भी पार्ट है. There is a feeling that yes, we can do it, and election exercises in the even remote places. There were booths in the recently held elections which were all managed by the women, including the security personnel. और इसी तरीके से 240 पोलिंग स्टेशंस वुड बी मॉडल पोलिंग स्टेशंस, जिसमें इको फ्रेंडली और ग्रीन बूथ्स उनको बनाएंगे. और ये वोटिंग में तो हम पोलिंग स्टेशंस को भी अपने यूथ जो एम्प्लॉयज हैं उनसे मैनेज करें. तो जो भी यंगेस्ट एम्प्लॉयज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स रिसेंट हुए हैं, उन्हीं को ट्रेन करके उनको भी एम्पावर कर रहे हैं. तो इसलिए 224 such booths would be set up, which would be managed by only the youngest possible the employees of the government, and 100 booths would be managed purely by the persons with disability. We have started another attempt from the last 3 elections, which is an ongoing effort, that we want to make now the availability of AMF almost permanent in all these schools. And here in Karnataka, we are progressing quite well. As you would see on the slide, we are almost 98-97% in terms of all the parameters, which are ramps, toilets, electricity. I am sure that, and hopefully, in this election, the time is still there, till the elections polling stations are prepared. Whatever 1 or 2% in each category is left, we have emphasized to the state government, for which we have got a quite firm assurance that they will try and convert 100% facilities in all these schools on a permanent basis. And if this happens, which I am sure, which we are all sure would happen, that's a goal to aspire for the elections coming during the current years, in the later this year, and also the general election. So friends, now coming to the urban apathy. This is one area, as I said, that in Karnataka the areas of concerns would be different. So urban apathy is one, and money power is another, which will come to after this. So in urban apathy, the total voter turnout in the state is 72.4 in 2018,
Against this, as you know, the overall country, if you look at the 2019 general elections, तो जो 20 टॉप के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें सबसे कम वोटिंग हुई, उनमें से 9 अर्बन एरिया में है. इसके नाम यहाँ दिए हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, बट दे आर इन द टॉप 20. एंड इफ यू लुक एट दी कर्नाटका, तो जहाँ 72% वोटिंग है, वहाँ बेंगलोर के साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल और बंगलौर में वो वोटिंग काफ़ी कम है. 57, 51, 53, 55, 57 as against 72. And another disturbing trend is that it is reducing even from the earlier election, 2013 election. It was even more in 2013. It is reduced in 2018. So when we went there, we did call a large number of universities, students, and talk to them. And then we also decided that in addition to the awareness activities like the electoral literacy clubs and the voluntary action forums, we'll also do because the Karnataka and Bangalore happens to be the knowledge city and the IT city of the country. So why don't we take advantage of their expertise? So we requested the IT sector, and through you we want to thank that IASC came forward, and they are doing an electhon. Instead of hackathon, we are saying it electhon. For what? We are saying that how to enhance the participation of urban and youth. Can we technologically connect to them more? Can we do outreach in a different way? And how to ensure the registration of new voters more and more? We don't have to work so hard. Is there a problem with our software? Is there a way we can motivate them to do it? How can, from the universities, or from the colleges, schools rather, from the 12th, almost everybody becomes 18. 12 years, 12th class when you pass plus 5 if you add, तो mostly 17, 17 and a half and 18. तो आप वोट तो देना शुरू कर रहे हैं, बट आपको एक कमिटमेंट की जरूरत है. तो इस इलेक्थॉन में हमने ये भी रखा है कि डिवाइस ए सॉल्यूशन दैट हाउ कैन इट बूस्ट वोटर टर्नआउट ऑन द इलेक्शन डे. और उसका भी एक मेथड हमने और अपनाया, वो भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा. ये कितनी इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ इसमें जुड़ गई हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, large number of startups, large number of IT professionals. So we are thankful to all of them. And 47% have added on working on how to do the registration free. Some are working easily. Some are working with us on how to make the youth turn out on the day of election. So this result we will again share with everybody when it comes, the solutions when they are given, and जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए हम लोग समझते हैं कि ये एक हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी आउटरीच बताएगा जो उनकी समझ में आती है, बिकॉज इट्स ए प्लेस वेयर यू हैव मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड यूथ and the urban areas. As regards the candidates, you are all aware, just to repeat the same thing, the know your candidate and the affidavits, all this are available through the technology. Knowing the candidate is possible through the Know Your Candidate application, and for political parties, these applications are helping them to file the nominations online and to also apply for the entitlements which they have in terms of passes or in terms of booking the grounds for the election rallies, etc. And it is all strictly, everyone has been instructed to follow first in फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. जिसने पहले अप्लाई किया उसका डिजिटल ट्रेल उसमें रहेगा. ऐसा नहीं कि अप्लाई एक पार्टी ने किया और आपने दूसरी पार्टी को जगह दे दी. नहीं, इट इज ए फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड विच दे हैव टू एंश्योर. सी विजिल ऐप की काफी प्रचार कर्नाटका के इलेक्शन में किया है, बिकॉज ये वहां बहुत रिलेवेंट है. बिकॉज what new challenge we found in Karnataka is, in addition to the youth and urban apathy, is the money power. So this is being popularized a lot, and I'll share with you
even before MCC what had happened. MCC will come in force from today. But when we went there, I'll show you, just because of our sincerity on this subject and telling the district officials and enforcement agencies what is the result. I'll show you that. So before coming to that, just to narrate that in recently held elections, total number of polling stations are given here, and there was no re-polling. So we want to carry forward this trend. No violence, no re-polling, and no और EVM भी बच गई, उनको भी गाली वाली ज़्यादा नहीं पड़ी. सो मतलब उसी चीज़ को आगे बढ़ाने हुए हमने वहाँ काफ़ी कोशिश की है कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें आप ऐसे प्रोसेसेस को अपनाएंगे. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर ऑन द जॉब, that they make the experience for the voter very good, so that they are encouraged to come. And some are working even on applications where if we can tell in advance the queue, so that you can plan your visit to the polling station and avoid standing on the thing. This is also a work in progress. The seizures in these 5 elections, just to tell you the kind of rigor and emphasis जो elections को inducement free कराने में किया जा रहा है. 5 elections जो अभी होके चुके हैं उनमें 18 और 17 में जो इससे पहले हुए थे, 43 करोड़ के अगेंस्ट में 1028 करोड़ का सीजर था. एंड इसमें ड्रग सीजर्स, बिकॉज we are saying liquor, drug, money, freebies, and drug in particular, because वो पूरी की पूरी सोसाइटी को और बच्चों को खराब करने की उनमें क्षमता है. So all enforcement agencies, we have said that there is a absolute strict vigil you have to have on movement of any kind of material which can induce the elections, and fairly. And I'll show you what has happened. We are strengthening our teams in Karnataka to curb the misuse of money power. From 1,900 in 2018, we are increasing to 2,400. These are the teams which will have the sensitive constituencies, expenditure observers we are increasing, assistant observers, flying squads, and all to put extra pressure and make it clear to all political parties and candidates that money power, they have to just zero tolerance, which we are showing from our sides. And just to tell you that the state has 19 districts, total 171 interstate checkposts are being operationalized for this purpose, where Excise Department, Commercial Tax Department, Police Department, and even the Forest Department in areas where the forests are there and there are checkposts. They may not be the highways or the state ways, but there are the points of entry. All places there would be a strict vigil. And nudging towards ethical elections, there are exercises which are being done with the awareness which is being done. Say, for instance, this is by the commercial department. And just to tell you, it's another, when we talked about it in Nagaland, from civil society, there were groups formed in the villages, and villagers came out resisting anybody who was trying to bribe the voters in the villages. I'm repeating it here just to encourage and thank those citizens who have helped us in curbing the menace of money power. And you see, we have directed all the enforcement agencies, which include the state police, state excise, narcotics, coast guards, ED, airport authority, state level committees, bankers committee. What is their role, just in brief? जितने एयरपोर्ट्स हैं वहाँ और जितने लैंडिंग एयर स्ट्रिप्स हैं, इवन चॉपर्स, they will all landings will be checked.
so that there is no way that they can be used for movement of any kind of what you call the money or something. इसी तरह से जो check posts or special highways which have been identified and godowns which are in under the commercial taxes department, warehouses, liquor, all have been mapped so that there is no increase or a trend of goods coming there. Similarly for freebies, eBay bills are being checked to see in any particular district if there is an increase of the material getting entry to those particular districts. SLBC, we have also requested all the banks, directed them actually, that no movement of the vans which carry cash to fill the ATMs will happen during the late hours, so that they cannot be used. At times, such vans are used for carrying cash. All that has been stopped. In terms of what happened in Karnataka after our last visit, which was, see just some pictures. Even MCC has not come into force. And this is across the parties. Freebies, cash, liquor, all that have been started already having been seized. And it is already crossed almost what was seized during the elections last time. And I want to thank the district administration and enforcement agencies on this. Because having by and large tackled the issue of muscle power in the elections, this is now the focus and the time that we handle the money power also. And before MCC comes into being, because हमने उनको यही कहा कि MCC का मुहूर्त क्यों देखना है, आपके पास तो सेक्शंस हैं आईपीसी की. अगर कोई भी ब्राइब के लिए वोटर्स को इंड्यूस करने के लिए अगर अभी से सामान लेके आ रहा है, उस पर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है बैग के ऊपर, कुकर के ऊपर रखे हुए हैं ये गोडाउन, इसमें देखिए आप लिखे हुए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं, तो उसको सीज करके उस पर क्रिमिनल केस करने के लिए एमसीसी की जरूरत क्यों है? एंड थैंकफुली ऑल ऑफ देम हैव रिस्पॉन्डेड एंड वी आर श्योर दैट दिस विल पीक नाउ. एंड अगेन थ्रू योर मीडियम वी वांट टू से दैट citizens also help us by using C-Vigil more and more, and it is our guarantee that in 100 minutes we will not only reach there, we will also report back saying as to what had happened. So friends, now coming to what you have been waiting for. मुझे एक schedule दे. The schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituents. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UP AC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PVTGs, women, transgender, PWDs,
senior citizens to please come forward and take part in the festival of democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं. नीरज. हेलो हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है. वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है. चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है. वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है. आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है. Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश आपने. हेलो दीक्षा. Hi sir, Diksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM, since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम आपने. नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से. सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स. तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है. एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं. तो ये तो पहली बात है. सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस. और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है. वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल. तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है. उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए. और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और एआरओ के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे. तो ये पहली बात है. दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है. देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग. उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी. उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं. मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही. तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए. क्या था बताइए. इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते. ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है. तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें. और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है. और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही. अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से तो उसका पब्लिकेशन किया गया है. उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है. अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो 2-3 बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है. अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति धीरे धीरे नीचे आ रही है. हमने भी थोड़ा ज्यादा बोल्ड होकर वो जगहें जहां पर वोटिंग कम होती है और अर्बन एरिया है उनका नाम और उनकी जगह दिखानी शुरू की है, विद ओनली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्वेस्टिंग द वोटर्स ऑफ दोज एरियाज टू प्लीज कम फॉरवर्ड. इसके हम समझते हैं परिणाम सामने आएंगे. जैसे आपको एक उदाहरण अभी बताता हूं. कर्नाटका में ही जो RWAs हैं उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, कुछ RWAs ने, कि वो
अपने यहाँ एक इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और अपने अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो उस दिन आ सकें. सो देयर इज ए फार मोर अवेयरनेस, देयर इज ए criticality attached to it now amongst the youth and also amongst the urban areas. In times to come, we are sure we'll also step up our awareness program. We'll have very targeted, focused sweep and other activities. And आप सबकी मदद से आर्टिकल्स आएंगे, आपकी मदद से ये बातें लिखी जाएंगी, तो लोगों को भी बाहर निकलने का पड़ेगा. हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके लिए हमने एक काम और किया है इस बार. जो डेट ऑफ पोल है वो वेडनेसडे को रखी है. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस. मंडे होती तो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी के साथ मिलती है. ट्यूसडे होता तो एक दिन की छुट्टी लेने से बाहर जा सकते हैं, 4 दिन की मिलती है. अब वेडनेसडे में तो 2 दिन लेनी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन कर्नाटका टू कीप इट ऑन वेडनेसडे. सो आई एम श्योर दैट अब उतना लोग शायद नहीं सोएंगे, बाहर तो नहीं जा सकते अब, तो आ जाएंगे. मतलब फिर अपील करेंगे उनसे आपके थ्रू. दीक्षा जी ने ईवीएम के बारे में पूछा. बहुत बार इसका जवाब दिया जा चुका है, दोबारा से और इसको आर्ग्यू करना और इसको बताना मैं नहीं चाहता, एक्सेप्ट द पॉइंट दैट लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ी महत्ता है उनकी. दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स. तो उनका विश्वास हर चीज पे होना हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है. तो हमें जब भी जो बात आपने पूछी, वो जब भी हमने भी सुना लेकिन हमें मिला नहीं है कुछ ऐसा, जब भी मिलेगा हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनको हर तरीके से कन्विंस करें. पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे. वैसे बाय द वे, जितने भी अभी तो पिछले 5 इलेक्शन में तो ये मुद्दा आया ही नहीं, मार्जिन थी और लोगों ने खुशी से एक्सेप्ट किया, कैंडिडेट्स ने भी विरोध नहीं किया. और करने की गुंजाइश इसमें 2 बातें, एक टेक्नोलॉजिकल बात है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड बात है. सो टेक्नोलॉजी चलिए एक तरफ बात करते हैं अभी, बट प्रोसेस, मशीन कहां जाएगी, एफएलसी किसके सामने होगी, सिंबल लोडिंग कैंडिडेट्स के सामने होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने होगी, स्टोरेज उनके सामने होगा, कौन सी मशीन का नंबर क्या है उसकी लिस्ट उनको दी जाएगी, ट्रेनिंग में कौन सी मशीन है ये अवेलेबल रहेगा, वेयर हाउस में आप रह सकते हो ये आपकी छूट रहेगी. तो उस प्रोसेस में अच्छा उसका मोकपोल आपके सामने होगा, वो कमीशन आपके सामने होगी. तो हाउ कैन यू इन एन एंटायर सिस्टम प्रोसेस वाइज रिग एवरीबडी. 5 पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है. सो फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है, वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है. और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे. वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं. वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे. आफ्टर लास्ट सो मेनी ईयर्स वो कितनी जगह में परिवर्तन होते रहे. सो दैट्स ऑल. एनी अदर क्वेश्चन? मैं उसका लास्ट में जवाब देता हूं. सर, आई एम सुरेश भूसारी फ्रॉम लोकमत. आर यू गोइंग टू रिव्यू द टेक्निकलिटी ऑफ ईवीएम? नो, इट इज परफेक्ट, साउंड, प्रूव्ड, challenged in the court, court's verdicts are there, everything is challenged, there is no reason to do it. We are convinced. Still, we will help, explain, outreach, whatever is possible, but मैं जैसे उसको अगर एक फ्रेज में कहूं तो परिणाम ही प्रमाण है, उससे बड़ा कुछ नहीं है. इन्वर्टेड कॉमर्स, परिणाम ही प्रमाण है. ठीक है.
Hello, sir. This is Ajit from Deccan Herald. There is a complaint in Karnataka that money is being transported in a police vehicle and ambulances where checkposts are not checked those vehicles. And there is a glaring that as a president of the party is throwing a cash at voters. Yesterday has been reported. Will the election commission will act on it? Last part, please repeat again. Yeah, yesterday an incident happened in the state where a president of this party, state unit of the party, has threw the cash on the voters from the vehicle. It is a glaring, don't you think it's a violation? Ramini, you had a question? Yeah. Sir, the remote voting machine proposal was there, and Feb 28 was the last date for parties to give their responses. So what is happening with that? Will that be rolled out soon? And what have the national parties said on that? सर, मैं अरविंद हूँ, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल है, चूंकि इलेक्शन कमीशन कई रिफॉर्म पर पिछले काफी समय से काम कर रहा है, खास तौर से 2 सीट से एक साथ चुनाव लड़ने वाला एक भी इशू है, तो क्या कुछ इसमें अपडेट है कुछ? Last. Sir, I am Rajiv from Malayalam Norma. I would like to know about the progress of EC's move to curb the freebies offered by the political parties. How many have responded so far on this? Feroz. Sir, hello, sir. Sir, 2 questions. You mentioned the special polling booths for the particularly vulnerable tribal groups. Question is, how are they different from regular polling booths? And second question, not related to the immediate press conference. AAP has demanded national party status based on their previous poll performance. Is there any movement on that front? Thank you. Sir, Raman from News 24. कर्नाटका में इलेक्शन कमीशन की टीम गई थी, उसमें सबसे ज्यादा कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किस मुद्दे को लेकर आया? I think we've covered the entire spectrum, sir. So these are the last questions. So I'll answer each. So last. Yes, sir. Sir, one question related to Jammu and Kashmir. In the last announcement of schedules on the 18th of January, you had mentioned that the special summary revision has been completed, delimitation process has been completed, ARRs and ROs are being appointed. And also you had said that there are security and weather concerns. Now, Karnataka യമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 10-നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. മെയ് 13-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഏപ്രിൽ 13-ന്, ഏപ്രിൽ 20 വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം. ഏപ്രിൽ 21-ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തും. ഏപ്രിൽ 24 വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യാം. വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടനില്ല എന്ന കാര്യവും പറയുന്നു. ER രാഗേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. രാഗേഷ്, ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വരുന്നത് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ്. BJPക്കും കർണാടക നിലനിർത്തുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മീഷന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ? രേണുക, കർണാടകത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായി നടക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് 10-ാം തീയതി മെയ് 10-നാണ് കർണാടകത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 13-ന് നടക്കും. ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രഖ്യാപനം. അതായത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇനി പ്രചാരണത്തിന് അവശേഷിക്കുന്നത് 40-ഓ 42-ഓ ദിവസം മാത്രമാണ്. അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഒറ്റഘട്ടമായി സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. വിജ്ഞാപനം ഏപ്രിൽ 13-ന് നിലവിൽ വരും. ഒപ്പം തന്നെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക 20-ാം തീയതി മുതൽ സമർപ്പിക്കാം. ഒപ്പം സൂക്ഷ്മ പരിശോധന 21-ാം തീയതി നടക്കും. ഏപ്രിൽ 24-ന് പത്രിക പിൻവലിക്കാം. ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഹളം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീയതികൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരു ഒറ്റഘട്ടമായി തന്നെ അവിടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വന്നിരിക്കുന്നത്. 5.21 കോടി വോട്ടർമാരാണ് കർണാടക ആര് ഭരിക്കുമെന്ന്
വിധിയെഴുതുക. ഏതായാലും 1985 ശേഷം ആർക്കും തുടർഭരണം നൽകാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം കർണാടകത്തിൽ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. 224 മണ്ഡലങ്ങൾ. ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇത്തവണ വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കമ്മീഷൻ നടത്തിയെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 12 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരാണ് 80 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവർ. അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. ഒപ്പം തന്നെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കന്നി വോട്ടർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടുകൾ അതെങ്ങോട്ട് തിരിയുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ്. കർണാടകത്തിൽ 18 19 വയസ്സിന് പ്രായമുള്ള 9.17 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുണ്ട്. കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും 58,282 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളായിരിക്കും 224 മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് കൂടി നടക്കുക എന്നുകൂടി കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മറ്റ് കർണാടകയ്ക്കൊപ്പം മറ്റ് ഇടങ്ങളിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ജലന്ധർ അടക്കമുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും വയനാടിൽ തൽക്കാലം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല. ആ പട്ടികയിൽ ഏതായാലും വയനാടിന്റെ പേര് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം, അതായത് ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള ഒഴിവുകളാണ് നിലവിൽ കമ്മീഷൻ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വരുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിശദീകരണം ഇപ്പോൾ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ലക്ഷദ്വീപ് കേസിൽ പിന്നീട് വിജ്ഞാപനം പിൻവലിക്കേണ്ട അടക്കമുള്ള സാഹചര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയോഗ്യത ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വയനാട് പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ട്. ഏതായാലും വയനാടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല. കർണാടകത്തിന്റെ തീയതികൾ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തീർച്ചയായും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നതാണ് വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതാകാം. രാകേഷ്, കർണാടകയിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ 113 കേവല ഭൂരിപക്ഷം. ഇനി അത് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കും പാർട്ടികൾ. നമുക്കറിയാം 2018 കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കണ്ടത് നാടകീയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ്. യെദ്യൂരപ്പ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങുന്നതും പിന്നീട് വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു. ഇത്തവണ വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പരിപാടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് എത്രമാത്രം സജ്ജമാണ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ? രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സജ്ജമാണ് കർണാടകത്തിൽ. കാരണം കോൺഗ്രസ് ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 124 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം പേരും സിറ്റിംഗ് MLA-മാരാണ്. 69 സിറ്റിംഗ് MLA-മാരിൽ 61 പേർക്കും സീറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പട്ടികയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. JDS-ഉം 93 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. BJP വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ മാസം ആദ്യം അവരുടെ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഒരുപടി മുന്നിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. കാരണം ഏതാണ്ട് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഈ ആഴ്ച തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. പ്രത്യേക കാരണം മെയ് 24-നാണ് നിലവിലുള്ള നിയമസഭയുടെ കാലാവധി കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയ് ആദ്യവാരം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാധ്യത എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കണക്കൂട്ടിയതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ളവർ ജനുവരിക്ക് ശേഷം 7 തവണ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നു. ഏതാണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് പോലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ സന്ദർശനം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമാണ്. ഇനി BJP-ക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തു വരാനുള്ളത്. കോൺഗ്രസിന്റെ 2ാം ഘട്ട പട്ടികയും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരും. രേണു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് വേദിയായ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കർണാടക. ഇത്തവണയും അതിന് കുറവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നേതാക്കളുടെ കൂറുമാറ്റം, MLA-മാരുടെയും MLC-മാരും മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ നേതാക്കളും ഇത്തവണ എത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിലേക്കാണ്. കാരണം അവിടെ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊരു കണക്കൂട്ടൽ പല നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിറ്റിംഗ് MLA-മാർ, MLC-മാർ തുടങ്ങിയവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് പോലും മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മ PCC അധ്യക്ഷൻ DK ശിവകുമാറിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് DK ശിവകുമാറാണ് നേതാക്കളെ അപ്പുറത്ത് പാളയത്തിൽ മാറ്റി അപ്പുറത്തേക്ക് ചാക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ബസവരാജ് ബൊമ്മയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ, പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും BJP-യുടെ രാകേഷ്, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവരൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിലാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ അയോഗ്യത നേരിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ BJP-യെ സംബന്ധിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം, അതിലെ ഭരണം നിലനിർത്തുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി BJP-ക്ക് മുൻപിലും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നിർണായകം ആകുക ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം?
രേണുക, കർണാടക BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസും BJPയും നേർക്കുനേർ വരുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന പ്രത്യേകത കർണാടകത്തിനുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിലൊക്കെ BJP ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഫോഴ്സ് കേരളത്തിലല്ല. കേരളത്തിൽ LDFും UDFും തമ്മിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാട്ടം. പക്ഷേ കർണാടകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സാഹചര്യം മാറുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ BJPയും കോൺഗ്രസുമാണ്. JDS ഒരു മൂന്നാം പാർട്ടി മാത്രമായി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPയെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തവണ നിർണായകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കി